Guys, please mute कर दो. Guys, please mute yourselves. Noise incoming. Yes, if you want to speak, then just unmute and speak. Suggestions, I don't know. हाँ ठीक है, no worries. So, starting off with problem A. So we'll just start off with problem A. So what does problem A state? So problem A states I have a few. Some people have gold in the village. If someone has zero gold, how much ever gold I have, let's say I have G amount of gold, I'll just give one to that person. And let's say so, some villager has some amount of gold that is X, and my X is greater than K, greater than or equal to K. So I just take all of his gold. Now it's mine. So this will be added. If it is 0, I just subtract 1 from G. I need to find how many people did I give gold to. So if my G is 0, I wouldn't have given gold to this guy, right? So this is just a simple simulation problem that you can do, that you just iterate. If this gets, then you add to your gold. If you have a 0, then you check for if you have enough, if you have enough gold to give someone, basically one gold at least, and then you give it and you increment your answer. So if we see the implementation of the code, so we take input of n and k. Now we are taking input of x, we have our answer and we have gold. So if my x is 0, basically that person doesn't have. So if my gold is greater than 0, then I'll just increment my answer and I'll subtract 1 from the gold. And if it is 0, it will remain a 0, obviously. And if it is greater than equal to k, then I'll just add something to my gold and I have an answer over here. Understood? Any doubts? Hello? Hello? Okay. अबे हाँ ना तो बोलो. No doubts. No doubts. Okay, No, nice. no. No doubts. No doubts. Now coming to problem B. Huh. So what I am given is that at index I will plant on day I, let's say I will plant I raised to I trees, right? So on day 1, I'll plant 1 raised to 1. On day 2, I'll plant 2 raised to 2. On day 3, I'll plant 3 raised to 3, and so on and so forth, right? So if I, what I need to tell is, and the leaves are not plant trees, but a tree grows these leaves, and if the leaves become older than, let's say, some k days, so they last for k days. If my k here is 2, they will last for 1 and 2, right? So after the kth day, so at the end of the second day, they'll just wither out, they'll not cease to exist. So I need to tell, on the nth day, do I have even number of leaves? So how can I tell that? One simple observation that you can make is I raised to I mod 2 is exactly equal to I mod 2. So basically, if my number is odd from before, its parity does not change, right? So what I need to do is, I need to find the parity of all the numbers at n minus 1, n minus 2 till n minus k plus 1. So if, so what is my condition for, huh? So what is my condition for the, for me to have even number of leaves on the nth day? The condition is that these leaves will are definitely going to be added, right? So what I need to do is, I need to count the number of odd leaves in between here, and the number of odd leaves has to be even. Understood? Any doubts still here? Hello? नहीं वो odd leaves वाला नहीं समझ में Odd leaves, should be okay. even.
Huh. So what you can do is ki, okay. So I'll have, how many leaves will I have on the nth day? It will be n minus k, sorry, n minus k plus 1, the whole raised to n minus k plus 1, and plus so on and so forth till, like, let's say n minus 1, the whole raised to n minus 1, plus n raised to n, right? Now let's assume this is even. Something something, this is odd and this is even, right? So our parity is always going to be dictated by the amount of odd numbers we have. So if I have an odd number of odd numbers, because an odd plus an odd is an even, right? So two odds can cancel out each other to make an even number. So if I dictate the parity, now if I have an odd amount of odd numbers, the answer is always going to be odd. Understood? Ah, Huh. So this is our main premise of this problem. But now how do I calculate the number of odds? So the number of odds in this range, right? So the number of odds including a number, right, before a certain number is basically the seal value of it, including that number. If we assume it's the seal value, right? Meaning, let's say I have 5. So how many odds are there from 0 through 5 that I want to calculate? So that will be 5 by 2 seal value. For 6 also, it will be 6 by 2 seal value. There's still 3 odds here, and there's still 3 odds here. So now, to calculate all the odds in this range, what I can do is I can calculate the odds till n, right? Odds. So I can calculate my odds, odd numbers till n, and I can calculate my odd numbers till n minus k, right? So if you just see it, visualize it on the number line, I have, let's say, some x amount of odds here, and this is n minus k. So including n minus k, I have x dash amount of odds, and here is an x amount of odds. So what will be the odds here in this range? After this, it is obviously going to be x minus x dash. This is going to be the number of odds, right? And this has to be divided by, so uh, sorry, modded by 2, and we have to check the parity. This has to be even, this has to be an even number. So coming to the problem, so we get n and k, we get the start, right? So start, we get the start, and now I'm taking a seal value over here, and this so basically, how do you take a seal value, that matters. So, and okay, so first let me also tell you what a seal value is. So x by y seal is equal to, so is basically, let's say, some 3.73 or 3.1, something like that. So this will be equated to 4 directly. So anything after the decimal point is just rounded up. So this number is just rounded up. If it is a 0, then it is not rounded up. So now how do I mathematically calculate seal? This is equal to x plus y minus 1, the whole upon y floored. This is, you can how literally mathematically calculate the seal value. So that's what I'm doing here. N plus 1 by 2. So basically plus 2 minus 1, I just, it's basically just a plus 1. And here I had to do start minus 1 plus 2 minus 1, which is exactly equal to 0. So there's no point in doing this. So we subtract these values
We check the parity. If it is odd, no, else a yes. Understood? Any doubts? Hel- Yes. हाँ Yes, doubt है. हाँ हाँ मैंने आइटरेटिवली n लेके n माइनस कितना चेक किया और ऑड काउंट जितने भी थे वो निकाला. हाँ. तो So उसमें कुछ नहीं मिला. TLE, you'll get a TLE iteratively. Okay. So now this fact, he in C++ you have at most you can do around 1e8 operations per second, around 1e8 operations per second. So my n is 1e9, and this range could also lead to 1e9, right? And I have 1e4 test cases, right? So if you see in this problem, it's not written the constraint on n is at most 1e9. The sum of all n overall test cases is 1e9. But if you will see the next problem, probably problem C, here they have given that the sum of n over all test cases is 2e5, because you won't be able to take the whole input. So the time complexity of this code that you would have written will be, worst case will be O of n into t, the number of test cases, right? But in C it will be O of n. Why? Because over all test cases, the maximum sum is just 2e5. So whatever is the biggest n. So here you have an n will be 1e9 and into 1e4, which is an issue, which will give 1e13, and it will without a doubt TLE. Okay, so that is the issue. Any doubts? Anyone else? Chat. Same Actually, implementation got TLE. No, it's I had not the one. same नहीं implementation. I am calculating this thing in O of 1. You are calculating this thing in O of k. हाँ वो पहले मैसेज किया था. मिल गया डाउट कर. Done. Anyone else? Doubts? Actually, I had first approached this problem with brute force. और हाँ brute force में तो फिर उसने वो बोल दिया कि टाइम मतलब टाइम का इशू हो गया. हाँ TLE. तो हाँ तो फिर बट देन मतलब लाइक आई मतलब यू लाइक यू गॉट इट कि ऐसा मतलब ऑड को ऐड करके हाँ लाइक ऑड कैलकुलेट ऑड काउंट कर लेंगे तो मिल जाएगा. हाँ. तो लाइक हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि ब्रूट फोर्स विल नॉट वर्क मतलब You लाइक जस्ट can क्वेश्चन so पढ़ के whatever you बिफोर have an सबमिटिंग. approach. Okay. So whatever approach you have, what you can do is you can take n. You can just find out the time complexity of that approach. So you can check the amount of for loops or nested for loops to make a guess on the time complexity. So if your for loop is running for k, that is at least k operations, right? So your time complexity will be O of k. And now you know exactly the value of k, right? You know the worst value of k can be 1e9. So in the worst case, your code will have at least 1e9 operations. And if it is basically greater than 1e8, then uh, then that's an issue. So this is how you can Yeah, see the time actually the complexity. problem is And कि I know how to calculate time complexity हाँ मतलब basic पता है, हाँ. but I don't understand this 1e8 and 1e9 thing. 1e8 is basically 10 raised to 8 operations. 1e9 is Okay, 10 raised to 9. okay, Haha, got it. so to anyone, 1e8 is basically 10 raised to 8. So writing this is long and a bit difficult, and saying also is longer. That is why in CP this is denoted as 1e9. So from where this stems is basically in C++, if you want to do some power of 10, so I can do int mod is equal to 1e9. So people just use this notation instead of 10 raised to 9. That is why it stems from there. Okay, got it. So 1e9 is basically 10 raised to 9, and 1e8 is 10 raised to 8. So now continuing to the third problem. Okay.
So I need to make my average. Okay, wow, nice problem. Hmm. So how am I supposed to solve this thing? I have a few people who have gold, right? And the person with the, and what I need to do is I need to calculate if a person has, like, let's say I'll calculate the average gold. A person is unhappy if and only if the gold that person has, so basically the gold that person has, unhappy if and only if the gold that person has is strictly less than average by 2. Seal floor, nothing. Basically less than average by 2. You can take this as seal also, because if it is 3.5, 3 is definitely going to be less than 3.5, right? So if you take a seal value, it will jump to 4 and 3 will still be less than 4. So it's advisable to basically take a seal. So this is my condition. And now what I can do is, and Robin Hood will come if number of unhappy people, so basically summation of all unhappy people is greater than n by 2. Now this will be floor. Why, I'll tell. Because let's say you have 7 people. It, for it to be greater than 7, it has to be 3.5. Greater than 3.5. So 3 will never be greater than 3.5. And after 3, I'll jump to a 4. Right? So it has to be greater than 3 basically. So that is the main reason for it being greater than n by 2. And same with a 6. It's mentioned in the question. It has to be strictly greater than the halfway mark. So that is why we are taking a floor here. So I need to find a certain value that I need to add to someone's portfolio, someone's gold, such that Robin Hood comes. Sometimes it might be possible that Robin Hood just does not come. Okay. Okay. So how can I do this? Now, one thing we can say is the average is basically summation of all the gold that everyone owns divided by n, right? This is my average value. Now if this is my average value, if I add, let's say, x amount of gold to a person, then it will be summation gi plus x by n, correct? So I need to find the minimum value of such x such that Robin Hood comes to the village. Like, this condition is satisfied. And okay, so this condition is satisfied. I need to find the minimum value of x. Okay, so what we can say over here is, let's say I have a value called x dash, right? And I have a value which is greater than x. Okay, now if on a value certain, that is x, it works, I basically increase the average. Can I safely say that it will obviously work on x dash? Because my average is going to increase. Only one person's gold is going to increase, because I can just put it in one person, right? It states I have to put it with someone who has max gold. Only his value is going to increase, right? If I do x or if I do x dash. So if I know for a fact that I can get an answer, like I can say that this condition is satisfied at x, then it will without a doubt be satisfied at x dash. So I don't need to check at x dash, correct?
Understood till here? Any doubts? Hello? No, no. Huh? No doubt. No doubts. Okay. So I can check, right? So this means that I can apply a technique called as binary search. I will have a range of x's, let's say 0 to 1e15, let's say. I'll go to the half. Now, if it works in my half, I definitely know it will work ahead of the half. So now I have to search here. Here also I'll go to a half. Let's say it does not work here. I now definitely know that it won't work anywhere here, right? So my search space becomes this. And this is how we just move these pointers left, right, left, right, left, right, and we'll arrive at a value where it works. In some cases, it might not also work. Why is that? When let's say my n is 2, so we can just apply another check after we get an answer if it works or not. This is 1e50. It might not work because my search space is only till 10 raised to 15, right? My search space is only till 10 raised to 15. So it can't go ahead of that. And how? So this is what we basically have to do. And average also, what are we going to consider is we will consider the seal value of the average also, right? For this specific reason, right? So we can do that, or you could have used a double. It's completely fine. So how are we? Like I might have made a mistake here because I hadn't read this by two part. I thought just average only we have to take, but taking seal twice might give some sort of an error in some sort of a test case. I don't know. Uh, it would be better to basically use doubles, is what I'm saying. I haven't verified, is what I'm saying. So, okay. But anyways, it passed. It might be hacked. So, I'm getting a max value, I'm getting a max index. My search space, it can be either 0 or it can be 10 raised to 15, and I have a half value. So we go left plus right by 2. Now we get the new average that we have, and we divide this average by 2, right? Oh, average is flowed. Wavis. Okay. And we divide this average by 2. Now, if I is my max index, I can't move forward. This is good enough. But if my AI is less than my average, basically average by 2, I have done it here. So I am increasing my unhappiness. And now, if my unhappy is strictly greater than n by 2, so that means Robinhood is going to come, right? So I'll just go here and this becomes my search space. And if it is less than n by 2, so it's quite less. So this is eliminated from my search space and these become my search space. Stuff like that. This is done. And after I get my answer will basically be a left because it is coming till left and right are unequal basically. So this works. And now I am just calculating it again. Now, if it is less than this, then I have a -1. Else, I see out the minimum value. Else, because it's not possible. If my current left also, it's not possible, then it's a -1. So this is basic binary search. So how? Any doubts? What was the reason for choosing 1E15? What the reason for choosing 1e15? Okay. So my constraints state that I have A till at most 1e6, right? So I have 1e6 and I have 1e5 members. Sorry, 2e5 members. Multiplied by 2e5, I get 2e11, right? So I want to find such a number that I add in any circumstance. If there are, let's say, 4 or 5 people,
the average will and then everyone's values, everyone's what do you say, everyone's gold will be less than average by 2. I want to find such a number. So if I literally, so my maximum sum can be this. If I literally add a 1e15, that is 10 raised to 15, and I do a 10 raised to 11, and the whole 10 raised to 15 is with one person. So my average is going to be really high, right? So that is the basic reason for me to have this thing as a 1e15. So my average, you could say, would be this upon n, this upon 2n basically, and this upon 2n will definitely be greater than 10 raised to 6. So that is was my reason to choose a high enough number such that I always get an answer if an answer is possible. Understood? Yes, yes. Got it. Chat. I don't know. Viram, Hello. Huh? so I had a doubt that if you have sorted the array, Huh? like the input array, and if the middle element is already unhappy, then you don't need to add anything, right? Is the middle element is Unhappy, unhappy? yes. Uh, what will be the middle element in even size of an array? Even size, nahi, if you sort the array, Huh, I have the given sorted, input, let's say the size is even. What is the middle element here? Is it this or is it this? the second one, This one. no, second, the first and like 0 1. Okay. This is my middle element. So if this is unhappy, Yes. no, it has to be greater than n by 2. Uh, but if you add one to that, What if this is like happy? Assume 100, 100, 100, 1, 1. These both are going to be happy. These both are going to be unhappy. Right? My Robin Hood won't come. This has to be unhappy. Because it is but like greater my than. point was that if you make the middle element unhappy in any way, then Yes, so you you don't need need to to find apply the binary. smallest value to make the middle element unhappy. Exactly. And for that value, you are binary searching, is what I'm saying. So your complexity will be n log n. Log n for the binary search, and you are doing an O of n check every time you binary search. But first we have to find वो ना maximum भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना array में किसका सबसे ज्यादा gold है. Huh, so that is O of n, right? Getting the हाँ हाँ. maximum value is O of n. And I can just मतलब store the उसके maximum value 1e6 always. ना Huh? वो 1e6 होगा ना क्योंकि उतने Not numbers. always 1e6. हाँ, not always but worst case. Huh, yes. So you just get the max index. And Um, can you check my code because I am unable to execute the okay. Uh, uh, Rajdeep. Uh, 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 okay, sorted. You get the sum. Long double average is equal to, okay. Mid is equal to n by 2. And int sum need is equal to, first thing, this should be wrong. Wait, let me see. If I have 4, so index 2, fair enough. If I have a 5, still index 2. Yeah, okay, this is fine. Now, sum needed will be, you are saying, mid into n into 2 minus sum. Why? This can also be negative.
No, because No, this that can be means negative is what I'm saying. Just assume. Oh, this can't be negative. Okay, yeah, okay, because a of okay. mod is always greater than the Because this average. is always greater. Okay, okay. So what I have is an equation. Sum by n 2n is equal to sum average, and this thing is greater than sum by 2n. So now let's say x into 2n has to be greater than my sum, right? And x into 2n minus sum becomes greater than 0. Okay, but how do you know that this is the smallest value? Any proof of that? Why is this always the smallest value? Like it is the minimum, like minimum number that would get you the exact, like उसका जो average Are you निकलेगा वो exactly sure? उससे. Okay. So x into 2n. And what about a minus 1 case? हाँ वो तो बट ऐसे तभी हो रहा है ना जब भी. अरे n is less than equals to 2 पे ही है वो -1 तक. हाँ हाँ. 1 and 2 के लिए. Oh, n वो is तो equal किया है to उसने. 1 and 2. Oh, okay. Fair enough. A of mid. So that would be 100 into 8 minus a sum. Oh, that's probably okay. Let's see. अरे ये हो रहा है इशू, क्या बोलते हैं, तो सम बाय n क्रॉस 2 कर रहा है ना, तो वो हग रहा है. मेरा भी ऐसा ही हो रहा है. There could be. You are comparing this with a long. Okay, might be an issue. Let me just run and check. Ah, uh, Like intent double को compare कर one रहा है. four one one hundred hundred. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, ये डिवाइडिंग मल्टीप्लाई करने का सीधा So ऊपर लेके इसको, मतलब 599 is an answer, and I have one test case. 4114. Oh, sorry, 100. Oh wow. My bad. Let me delete this. Uh, huh. Oh, was this a no yes question? No. Eh? ना ना, No, you need to check. नंबर था भाई, Ah. गलत क्वेश्चन पे. हाँ, Okay, compiling. Nice. Tuck, tuck. Just run it. It's 599, right? Ah, क्या हुआ? no idea. पता नहीं बे क्या हो रहा. So 1411 100. Fair enough. C plus plus. Oh wow, is 599 is. This might have an issue. Else I don't see. Okay, this should work. Else I don't see an issue. Because what the math says is, let's say I have a number x and that is the midpoint, right? I need to make that person unhappy. So that is greater, its value is greater than sum by 2n, right? So x into 2n has to be greater than sum. Yes. Now this will be greater than 0. So to bring this down to 0, what I need is, yes, exactly. Should work. I think there has to be an issue over here. Nothing else. so like I the don't know. equation what I was doing is like Because, sum. oh, wait. Your sum is an integer, na? And this is also an integer. So इंटीजर मतलब this Double will हाँ, be बराबर तो integer. इंटीजर ही है. So your average will always be an integer. Anything you do. Because your sum is an integer and these both are also integers. So for
these things, what? Wait, let's try. म्हटलं idea. Let's try. We'll make this a long double. Okay. Now, n, let it be. अरे int ये vector ना वेक्टर फाइन, vector long double फाइन फाइन, वो उसमें इश्यू नहीं है. C problem. ये चलेगा वो. Let's see. Oh wow, test one wrong answer. Unbelievable. C Oh, problem. C problem. My bad. n को भी टाइप कास्ट कर दे. हाँ, n n को भी नहीं, पर फिर ये typecast लूप में हाँ, नहीं चलेगा. वो फॉर्मूला में, नीचे के फॉर्मूला में टाइप कास्ट कर दे. ओ हाँ ठीक है. n 2 into हाँ, मतलब फर्क तो नहीं होगा पर 2.0 कर उसको. हाँ, सम नीडेड में भी कर देना. Refresh कर भाई. AC magic. Oh, shit. Oh. Wow, because the issue is that sum is an integer, so Yeah. these both are integers. It's the same issue with bit manipulation. You always have to do one ll left shift I instead of one left shift I, because it assumes that this is an integer. That's the only issue. Rest seems fine. Yes, this approach also seems doable. Nice. Now coming to D. Any doubts? Hello. Can you tell me like what's wrong with my code? ID. I have posted it on Discord. ID was Discord. This. Yeah. What is this? Okay. Is less than 3. Basically 1 or 2. C out a -1. We get sums. We sort it. And then I have a max value of wn minus 1. Mid is wn minus 2. Correct. BS on answers. Yes, exactly. Long S is equal to 0. E S less than equal to you have taken. I feel. Wait, just let me check. So if mid plus sum by n, I think it has to be the same issue. It's this long. that's C out. That is commented out. Oh, sorry. Okay, so if double mid plus sum divided by double n plus 2 is less than equal to mid of s plus 1, it is equal. No, this if else conditions are wrong. So okay, so while writing a binary search, what one thing you have to keep in mind is that you will always arrive at one single point of value where your left will be equal to right. Okay, so now in this code it might be possible that, see, you are by signifying going an mid -1 and going mid +1, you are saying that it doesn't work on a mid. It is not working at mid. Understood? Hello. Yes. Right? If it is working at mid, you need the smallest working answer. Now if it is working at mid, you just bring r towards the mid, and if it is not working, your left is mid +1. So basically you ignore all values from mid +1 if it is working, and if it is not working, you ignore all values from mid to Actually, like I have done less than equal to mid. So if it is mid, it will be working. So but you haven't signified less than it. equal What? to mid. Oh, okay. If In the okay, if condition, I have done less than equal to. okay, if double, so double n plus 2 is less than equal to mid. So this signifies that it works, right? Yes. So if it works,
then why are you eliminating this index? Why are you going s plus 1? This has to be exactly equal to mid, right? What you are doing is, let's say my answer is working at a 4, but my search space is now not 4, my search space starts from 5. This is what you are doing. If it is working at a 4, you bring it to 4. Your search space is in 4. 4 is part of your search space. That is the major issue, I feel. Now, understood or still doubtful? So like I need to add another condition to handle the equal to No, case. I think you can, like, just I'd suggest solve more binary search problems. You'll just get to know your error on your own. That's the thing. If you solve enough binary search problems, you will get to know your error on your own. If you want, like, what do you say, and this thing on binary search problems, just go to Codeforces problem set and then search by tags. Yeah, add tag. You can just binary search. Yes, so this is all. So you will get all binary search problems, and then you can also filter by rating and just practice enough binary search. You'll be good at it in no time. And let's say for rating, you can, let's say, go 1,000 to 1,000. Binary search is usually not there, but yeah, you can start with easy problems basically. So yes, so that was Okay. binary search. Thank Just you. solve, you'll be pro in no time. Now coming to problem D. So what does D state for me? D states that I am doing a job from Li till Ri, and I want, and my mom is visiting, so mother is visiting, and she'll be visiting for D days. So in these days, I need to do as less distinct jobs as possible. Okay, distinct, right? Distinct is the right keyword. As less distinct jobs as possible. Now, if I want to do as less distinct jobs as possible, then, and my brother is visiting, he will also live for D days, and I want to do as many distinct job as possible. As many distinct jobs as possible. Okay. So now, how can I implement this thing? So if I know in a window how many distinct jobs I'm going to do, then I can easily implement this thing, right? I can easily know. Then let's say in a window of size D, I know how many distinct jobs I'm going to do. So for that window, I can calculate for brother and I can calculate for mother. And of all windows, I need the smallest size. So this is just basically when, let's say, I have these values and my D, so this my window size is 3. So when I come at 3, what I'll do is I have inserted the start times of all these jobs. So let's say a job starts here, another job starts here, another job starts here. So I've inserted the start time of all of these jobs. So in this window, I will have 3 unique jobs, right? Now when I move here, any job that is ending at this day, I will remove. Else, all the jobs are still in picture. I am still doing those jobs, and I'll have, let's say, a 4. So I'll add some and I'll remove a few. So basically this is what you have to continuously do, and this can be implemented using a set, and you need to find the maximum value and the minimum value, and based on that you get the window. So that's it. So how do you solve this? So what I'll do is I'll have 2 arrays at every index. One stores the start time of my job and one stores the end time of my job. So this is my start time, uh, 0th array. This is my, so basically, start array and an end array.
and let's say I'll store 1, I'll store 2, and 1, let's say, ends here. So an end array for 1 will be here, and 2 ends here. So yeah, and let's say 3 also ends here. So I'll have a 3, and 4 starts here. So 4 has an end array, and I'll have a 4 and 2 as an end array over here. So basically, I'm just inserting in their respective positions. Now I have brother's index and mother's index, and then their values. Because mother's value I need to minimize, so I've taken int max. This value I need to maximize, so I've taken -1. And we iterate through all the days. We insert the jobs. Now if my window, so basically I can't go back, so I haven't completed d days at all, so I can't have a window size, right? So we just continue again. Now we have a certain window size, and we just get the value, and we erase the old values, and then we output. That's it. Any doubts? This was a implementation kind of problem, so a bit different than others. But any doubts? Hello, hello. Yes, yes. Huh? No doubts. हाँ, done. Now coming to E, अभी ध्यानेश बताएगा if the approach is correct or not. So I have an approach for E. Let's say I have a graph, and I have, let's say I have some sort of a graph, and I have horses at certain indices. So first, and this is 1 and this is index n, let's say. So first I go from 1 till I just find the shortest path to all indices from 1 till every index. Then I find the shortest path on a horse till every index. And how can this be achieved? This can be achieved. We just push all horses into the array, right? And I know the distance to reach this horse. I know the distance to reach this horse. And then uh, we just apply Dijkstra that way. So that is one of my approaches, that you can just apply Dijkstra that way. You have a करेक्ट है, मेरा भी वही है, पर हाँ ये सेकंड का इसका करना पड़ता है. हाँ second also, second का भी you will do the same thing कि horses, right? Now for every node I'll just check. So if I am utilizing the same horse, then I definitely am not meeting there, right? Because utilizing the same horse to get to that place, then I definitely am not going to meet over there. So we can just omit that part, and you can just move. Yeah, you can just omit that part, that we are definitely not going to meet over here. And because then we'll meet at the index where I have picked up the same horse, right? So but even if, let's say, we are supposed to meet, one person will have to come walking and the other will come on a horse. This can be taken into consideration. And but so this should work, same approach, na? So for that you'll have to use Dijkstra for finding the shortest paths. Then you will have Dijkstra with the horses. So first you insert, and then you know which horse is coming. So let me just do one small change. Min of answer, max of distances, Marian of I, comma, distances, Robin of I should work. And the maximum number of distance will be 1e15. Yes. N plus 1. Correct. This is distance horse. Distance horse. Okay, let's just submit.
for once should work. आप पहले कर चुके हो सबमिट? हाँ, मतलब क्या WA टेस्ट प्रॉब्लम आया? 1 नहीं, मैंने इनपुट ही गलत दिया था पहले तो। मेरा इश्यू आ रहा था कि वेक्टर इंट ए जो है ये मैं इसके बाद ले रहा था और मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, कहाँ गलत है, पर ये चीज़ ऊपर आनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ पर थी, नीचे थी। ओह, WA टेस्ट 2 22 एक बार अप्रोच 76th number. Wow, expected 4, found 6. एक बार सो अप्रोच इज बेसिकली आप हाँ, तू बेसिकली मेरा सबका कोड देख बहुत बड़ा है। क्या? हाँ इसलिए मेरे को कोड नहीं देखना। हाँ, अप्रोच इज बेसिकली तू सब जगह से शॉर्टेस्ट पाथ यू निकालेगा, स्टार्ट फ्रॉम ठीक है? सी, व्हाटएवर द स्टार्टिंग पॉइंट हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर से हर एक जगह हाँ। का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेगा। अभी एंड वो डाइक्स्ट्रा वाले वो क्यू में देन यू स्टोर की इस पार्शियल पाथ में से हॉर्स एनकाउंटर कर चुके कि नहीं। नहीं अगर हॉर्स नहीं एनकाउंटर नहीं कर नहीं दिया नहीं नहीं, पहले ये कर लूंगा, फिर मुझे पता है हॉर्स तक मेरा पहुंचने का, मतलब एक हॉर्स अक्वायर करने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, राइट? हाँ तो फिर मैं सारे हॉर्स का इंडेक्स डाल दूंगा। तो बस पहले डाइस्ट्रा में तू बस हॉर्स निकल रहा है क्या? नहीं, पहले डाइक्स्ट्रा में मैं सिंपल डाइक्स्ट्रा कर रहा हूँ और दूसरे डाइक्स्ट्रा में हाँ। सिर्फ हॉर्स निकाल रहा हूँ। नहीं, सिंपल डाइस्ट्रा ऑन एवरी इंडेक्स, मतलब एवरी नोड ना, एवरी बस नोड हॉर्सेस के लिए। नहीं, विदाउट हॉर्स सिंपल डाइक्स्ट्रा, ठीक है? हाँ, ये फर्स्ट में। हाँ, वो फर्स्ट में। अभी सेकंड में क्या होगा कि मैं हॉर्स प्लस डिस्टेंस टिल दैट इंडेक्स यहाँ तक आया और फिर मैं डाइक्स्ट्रा मार रहा हूँ, समझा? तो राइट ही होना चाहिए, कोई है ना? कोड में ही एरर होगा बस। एक मिनट तो ये क्यों नहीं काम करेगा कि इंस्टेड ऑफ मतलब वो जैसे हम लोग ये रखते हैं ना लाइक क्या हीप रखता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, उसमें अगर एक थर्ड एलिमेंट रहेगा टपल। मैंने वही किया है, मेरा कोड। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकता है तू। हाँ, ट्रू और फॉल्स की वंस आई सही एनकाउंटर है। अ हॉर्स देन ऑल द paths that I extend from there उसमें मैं बस हाफ डिस्टेंस ले सकता हूँ बट वैसा। the issue with that I encounter is कि मैं यहाँ मतलब let's say I get a horse here. What if I had to take a longer route? I got a horse and then that horse I go for the dijkstra, because what happens is कि I मतलब मेरा यहाँ पर हॉर्स नहीं है पकड़, ठीक है? कहीं पर भी हॉर्स नहीं है, पर ये नोड है और यहाँ मेरा हॉर्स है, तो मैं ये एज 2 बार ट्रैवर्स कर लूंगा ना, और फिर माय डाइक्स्ट्रा काइंड ऑफ फेल्स। हाँ, इसलिए मैंने 2 डाइस्ट्रा किए हैं। ओह, मतलब शिट! मैंने टोटल मैंने 4 डाइस्ट्रा किए हैं। 4 एक्स्ट्रा मतलब क्या 4 एक्स्ट्रा? हाँ 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 मेरा हाँ हाँ, four ओ base हाँ हाँ, है। इसके लिए मैंने भी 2 एक्स्ट्रा करे। ओ ये भाई, नहीं एक मिनट, रेवलेशन मेरे को समझाओ क्या हुआ भाई ये मीन लिया था मैंने। बहुत खराब प्रॉब्लम था, मतलब ये प्रॉब्लम तो अरे ठीक है। बहुत बड़ा जंप लगा रहे मेरे को ऐसे। डी क्या था, ई क्या था भाई, ये कैसे? डी तो बहुत मतलब ज्यादा हार्ड था एक्चुअली। नहीं डी नहीं, कितना D इजी तो था भाई, बहुत डी ऐसे easy था भाई। सिंपल मैप है। मेरा डी का अप्रोच थोड़ा अलग है। नहीं, ई कोई- तो ध्यानेश ने फट से कर लिया भाई, देखना। अरे E 14 से मिनट पहले भाई। किया था, बस वो मेरा वो रिवर्स वाला थोड़ा सीन हो गया, इसलिए मैं E बाद में किया। नहीं, बराबर ठीक ही तो अप्रोच है भाई। मैं डी में क्या किया कि मैंने अगर एक रेंज है तेरे पास हाँ। LR, तो मैंने उसका L को ही थोड़ा शिफ्ट कर दिया। मतलब वो कहाँ से, मतलब फॉर एवरी डे वो पर्टिकुलर रेंज का मतलब लीस्ट डे कितना हो सकता है वो हाँ। set किया बस, और फिर उसके साथ बस कितने ज़्यादा ये होता है। हाँ करेक्ट है, यही करना था। हाँ। पर ये मुझे बहुत लेट हिट हुआ। मैंने सेट यूज मेरा कर खोल एक लिया। बार। इसमें क्या करा भाई तूने, इसमें क्या हगाया? अरे भाई वो 1E15 नहीं लिया मैंने, 1E9 डाल के चल रहा हूँ भाई इसमें। ओ मेरा जो बहुत जल्दी हो गया। ब्रो मॉम।
अरे तो वेरिएबल भाई आपने बोला था क्लीन वेरिएबल नाम रखो तो ब्रो ऑफ रखा मैक्स और ऊपर ब्रो, देखो मिड भाई मिड ब्रो भी रख लेता है तो वो तूने सेट वेट नहीं मारे क्या? अरे मैप मारा ना, कहाँ है मैप? ओ ओके, लेफ्ट का मैप है हाँ राइट हाँ का हाँ मैप हाँ है। हाँ ओके, हाँ सीधा सेट मार सॉर्ट भाई। भाई इतना खराब कोड लिख रहा है, छी। थोड़ा खराब कैसे, इससे ज्यादा क्या क्लीन लिखूं इससे मैं? ज्यादा क्लीन, सी व्हाट मेरा फर्स्ट थिंग एक ऑफ अ क्लीन कोड इज, फर्स्ट थिंग इधर स्पेस होनी चाहिए, समझ रहा है तू? स्पेस या किधर? अच्छा यहाँ वो यहाँ ठीक है। यहाँ स्पेस होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। चल ये ठीक जा, ये ठीक है। तेरा कोड ब्लॉक्स में होना चाहिए, यू नीड टू नो एवरी ब्लॉक व्हाट इट इज डूइंग। अभी मैं तेरे को एक अच्छा कोड दिखाता हूँ, एग्जाम्पल, एलन भी आगे but ठीक है? एग्जाम्पल बस, अच्छा कोड यही देख लेते हैं। देखो देखो पता है, यहाँ इनपुट ले रहे हैं, समझ में आता है यहाँ पर इनपुट हो रहा है, समझ में आ रहा है ये पूरे ब्लॉक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, समझ में आता है ना तुझे? अभी अगर तेरे को डीबग करना रहेगा तो तू बता सकता है कि ये ब्लॉक तक आउटपुट सही है, और ये तेरी बात नहीं है। द थिंग इज कि अगर कोई दूसरा इंसान तेरा कोड पढ़ेगा तो उसको भी फट से समझ आ जाएगा कि ये ब्लॉक कुछ तो कर रहा है, एंड देन इन द कमेंट्स यू कैन राइट कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, राइट? तो हाँ वही, दैट इज द थिंग। सो राइट इन ब्लॉक्स एंड मेक दिस। अभी तू जैसे लिख रहा है वो स्पेसेस खिचड़ी लगता है एकदम, मैं क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है भाई मेरे पास। फिर तू ऊपर भी ऐसा कचरा कर देता है, ये सब ये किधर साथ में लिख कचरा है? दिया। चल ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, माय बैड, बट ये भाई ये भाई एक लाइन स्पेस तो है ही नहीं, तू ऐसे लिखता है क्या? नहीं लेकिन आपने जो लिखा है वो सिंटैक्टिकली गलत है, मैंने जो लिखा है वो सिंटैक्स वाइज करेक्ट है। क्या सिंटैक्स वाइज करेक्ट है? मतलब काम कर रहा है। हाँ, काम करना अलग होता है। द फर्स्ट थिंग ऑफ कोड इज रीडेबिलिटी, बिकॉज you are not the only one who is going to write the code. मतलब when you work in a company or a team, it is the whole team that is going to be writing or reviewing your code. अगर किधर कुछ चेंज करना है या कहीं पर इशू आया, so they will have to read your code and understand what is happening. अभी तू ये कचरा लिखेगा तो पागल हो जाएगा, माई नेम इज निशांत रवि ऐसा भाई, और पैराग्राफ तो शुरू ही नहीं कर रहा है तो यू कंसिडर ब्लॉक्स एज अ पैराग्राफ, एंड कैमल केस लिख दे, थोड़ा अच्छा होगा, या फिर अंडरस्कोर डाल दे वेरिएबल्स के बीच में, तो नाम पढ़ने में भी मेरा बेटर एक होता है। और खराब है। एलन हर बार कैमल हाँ केस भाई लिखता है, मैं मेरे लेफ्ट। दूसरे इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे छी ये क्या है। हाँ पता है मेरे को, मैंने देखे है। अभी ये लेफ्ट है या लेफ्ट एस है, कैसे पता चलेगा? या लेफ्ट साइज है, तो अनहैप्पी काउंट ऐसा कुछ लिखते हैं, तो वही कि बट सीपी कम्पिटिटिव है ना, तो स्पीड हाँ मैटर करता सीपी, है। बट इन जनरल फॉर राइटिंग कोड, फॉर सीपी दिस इज हाँ फाइन। टूरिस्ट भी पूरा एक मेरा ब्लॉक में ही कोड लिखता है, क्लीन ही है। पर टूरिस्ट कहीं पर काम नहीं करता ना। नहीं, कोई दूसरा इंसान अगर तेरा कोड देखने आएगा वो मारेगा तेरे को, नहीं बिकॉज मेरा कोड क्लीन रहता है। आई कांट मैं आपको अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ देख, योर वेरिएबल नेम्स एंड स्टफ आर नाइस, पर द थिंग इज बी मोर प्रिसाइज, व्हाट इज कर, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय कर। मतलब वो मेरे भी अच्छे नहीं है, एलन की अच्छे, बट द थिंग इज तुम वेरिएबल नेम कितना भी लंबा लिख सकते हो, हाँ हाँ राइट? वेरिएबल नेम तुम्हारा कितना भी लंबा हो सकता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज तुम ऑटो कंप्लीट एग्जिस्ट करने वाले तुम्हारे एडिटर में, ऑटो कंप्लीट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। तो इसके लिए मैंने पूरा वेरिएबल डिस्टेंसेस विद हॉर्स मारियन, बेसिकली डाइक्स्ट्रा विद हॉर्स था ये,
Distance is Marian, basically without horse. सादा अभी big number basically denote 1e15 L long max होता वरना ऐसे. So that is why you write your code that is very clean, because compiled programming में तो चल जाएगा, but when you go and work somewhere, अभी tourist भी ऐसा कोड लिखता है, पर tourist doesn't go and work somewhere. That's the difference. अभी जियांगली का कोड देखते हैं, सफाई दिख रही है इसमें, ये तो सीपी भी करता है. ये नेम स्पेस एसटीडी नहीं डालता. हाँ भाई साहब एकदम साफ. No use of a macro apart from i64. फुल सफाई भाई. ये भी कितना साफ एकदम. आ हा उसके कंपाइलर में अपने आप आ जाता होगा. मेरा वो बॉयलर प्लेट देखो कैसा है, मतलब टेम्पलेट देखो कैसा है. हाँ अच्छा है, ठीक है, बट इधर टेम्पलेट मैंने अभी एकदम मिनिमल रखा है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस हाँ सेम इंट सेम लॉन्ग और बस जितना ही है. सही हैशटैग बात. बिट्स है, सही फिर बात. इंट लॉन्ग. सही बात, वही रखना है. अभी आपने आईसीपीसी में भी एच देखा क्या क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन एच खोलो एक बार. एच. हाँ ओ व्हाट, बहुत स्टैंडर्ड है, खोलो. has to बहुत be. इजी है, पहले देखा होता तो हो जाता. There are n targets. Okay. It's the final. Okay. There are n targets in a row numbered from 1 to n. When a player shoots target I, their score increases by AI. Okay. And the target I is destroyed. The games consist of turns and players alternate between whose turn it is. Okay. Robin Hood always starts the game, then Sheriff, and so on. The game continues until all targets are so both players start with a score 0. At the end of the game, the player with the most score wins and the other player loses. If both players have the same score, it's a tie and no one wins or loses. Stun, the player can shoot any target that wasn't shot. Both play optimally to get the most score. Sheriff of Nottingham has a suspicion that he might lose the game. This cannot happen. You must help Sheriff. Sheriff will pose Q queries, each specifying L to R. This means that the game would be played only with targets L to R, as others would be removed. हाँ ये तो segmentary से हो जाएगा. Determine whether Sheriff cannot lose the game when only considering the targets. Segmentary कैसे होगा? मतलब not necessary, but in a range, I need to determine if he wins or not, right? So Yeah. So in नहीं a मतलब range, वही है. so what I was thinking Basically is like always losing है ना शेरिफ के लिए. always. I mean never winning है. It can never be winning because like Robin Hood will always start. So Robin Hood will choose the best. Okay, the highest one. हाँ Now हाँ the हाँ सही best बात case है. for the sheriff is कि he can find something that is equal to the one Not that lose. Robin सही Hood बात है, chose. सही बात है. हाँ correct है. But now what I need to do is कि okay, in the range L to R, I need to add the मतलब सम तो मिल जाएगा मेरे को, बट आई जस्ट नीड टू नो कि ये जो रेंज है L to R उसमें मेरे पास हाँ what I am assuming segment tree would be, now this is a different kind of segment tree in my opinion, but let's say these are the nodes, right? And you are given 1 say 3, so you merge this and this node है ना. Okay, so each query हाँ so हाँ so what happens here is कि this index represents the score of sheriff in the range L to R, and this represents score of Robin Hood in the range L to R. मतलब ये सेगमेंट ये क्या है मेरे को नहीं पता. अभी तुम सेगमेंट ट्री मानना सेगमेंट ट्री मानो, क्या मानना है मान लो भाई, ट्री मानना है जो सब, बट शेरिफ राइट, then you will have to merge these two nodes at the end of the day.
1 से 3 अगर तेरा क्वेरी है तो, right? And how are you supposed to merge these nodes? So in this range, nahi, what that will require traversing all of them, right? That's an issue. सेगमेंट ट्री लगेगा, बट स्टार्टिंग से ही लॉजिक आई डोंट थिंक सेगमेंट ट्री पे बिल्ट It's है. kind of a different thing probabली. हाँ, हाँ सेगमेंट ट्री लाइक लेटर एक सब प्रॉब्लम आएगा. तो व्हाट आई वाज सो मतलब हाँ शेरिफ के टाई का कंडीशन इज कि मतलब एट एवरी शॉट दैट द रॉबिन हुड टेक्स, शेरिफ के पास एक ऑप्शन होना चाहिए उससे इक्वल शॉट ना, अगर उससे कम शॉट शूट किया तो हार जाएगा. तो हाँ, तो फिर मतलब कि बेसिकली एल से आर में जितने भी नंबर्स हैं शुड अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस. So All how the we can numbers. check this is, what I was thinking is the prefix sum should be exactly twice the sum of the distinct elements. And मुझे ये याद था कि sum of distinct elements sec tree से कैसे तो आता है, मेरे को पता नहीं था कैसे करता. But then मैंने solution देखा. आप solution देख के पागल हो जाओगे. मैं बोल रहा हूँ एक बार देख लो, क्योंकि आप guess नहीं कर सकते solution. I think there has to be a approach because नहीं 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 see you नहीं, मैं are सीरियसली correct. बोल रहा हूँ, आप नहीं guess कर सकते. क्यों बस एक बार देखो भाई, तो. इतना जल्दी मत देखा कर सॉल्व, थोड़ा तो ट्राई मार ले खुद से. ना मैं काफी ट्राई मारा मतलब. नहीं, मेरे को लगता तो नहीं है कि तूने काफी ट्राई मारा है. काफी ट्राई इज प्रोबेबली 1 hour. नहीं क्योंकि हाँ, तो मैंने पूरा, अरे मैंने ई स्किप मार दिया. मतलब मैंने डाइक्सा देखा और मेरे को नींद आ रही थी, मेरे को डाइक्सा नहीं करना था, तो मैं इधर आ गया. आईसीबी से ऐसा किया ना, मार खाएगा. नहीं नहीं अरे अब देखो ना एच प्लीज. एक मिनट, हाउ कैन आई गेट अ सॉल्यूशन हियर? देखो मैं बताता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज कभी नहीं देखी है. ये चीज यूज होते हुए कभी नहीं देखी है. क्या है ये, जोर कर रहा है क्या? आरएनजी कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेटर. ओ, ये तो मैंने एक बार यूज करते हुए देखी है. रैंडम नंबर जनरेटर से रेज करा, मेरे को समझा अमनिक नहीं क्या ने है ये. किसी ने करा था. क्या है ये? ओके. लेकिन रैंडम नंबर क्यों आ रहा है? सी बेसिकली व्हाट यू बट वी कांट बी श्योर. हाँ, ये है, ये काफी नोन ट्रिक है, काफी नोन है. अमनिक ने ये करा था, ये भी मेरे को नहीं पता कैसे करा था. हाँ, मेरे को नहीं पता कैसे करा है, बट हाँ, टू गेट द यूनिक, so in a subarray, to check if all numbers appear twice, all unique numbers appear twice की बात नहीं है, it can appear 4 times also. All unique numbers should appear even number of times, but the okay, हाँ, you can just XOR the whole array. हाँ, ये prefix XOR ही मारना है. हाँ, this is just prefix XOR. अरे इतना क्यों सोच नहीं रहा हूँ? प्रीफिक्स और नहीं है. This has to be a Because- prefix XOR, because see, if every number appears an even number of times, first thing, your array ka size should be even, right? So, okay, not always true. मतलब प्रीफिक्स और नहीं है, cause like ऐसे नहीं, 1 it is a 2 prefix 3. XOR. Like 1 3 2 है, ठीक है. 1 XOR 3 हाँ. is 2, 2 XOR 2 0 हो जाता है. Basically तेरा इस segment का XOR has to be a 0, right? हाँ, तो 1 3 2 में like बट it ये shouldn't come अरे to का 0 ना. साइज 3 है ना, अरे का साइज हैज टू बी हाँ, तो इवन. फिर इज माय like 1 फर्स्ट. 3 2 और फिर एक और बार मतलब 4 और 5 का जोर क्या होता है? 4 और 5 का जोर, 4 और 5 इज 1 0 1 1. है. हाँ, तो 1 3 2 फिर 1 4 5 1 4 4 5. 5. इसमें इवन लेंथ है लेकिन जोर आ रहा है. मेरे को जोर सबसे पहले, मेरे को ये सम ऑफ डिस्टिंक्ट के लिए जोर ही सबसे पहले आपको सोचना. फेयर. सो अभी व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं, हाँ, तेरी बात तो सही है कि मैं स्टोर क्या ही कर लूंगा इसमें, बिकॉज ये जो रेंज है
मेरे को उसका आंसर पता है और मुझे इसका आंसर पता है। अभी इन दोनों को अगर मेरे को मर्ज करना है तो व्हाट आई नीड टू नो इज आई नीड टू नो द वैल्यू, मतलब एवरी क्वेरी में एक मर्ज होगा ही होगा। हाँ सही बात है। दिस हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रिक। ये सबका सल्यूशन यही है क्या? डॉम ने भी वही मारा है क्या? माइट भी पॉसिबल हो, डॉम ने भी वही करा है, आर्यन ने भी वही करा है क्या? तब ने वही किया है, लाइक कुछ तो स्टैंडर्ड ऐसे ट्रिक है। दिस गाय इज डूइंग हैशिंग, ओके नहीं बट हैशिंग भी वही है ना, रैंड लेके एक्सऑर कर रहा है। ओके। एक्सप्लोडिंग फ्रीज भाई। ऊपर जाओ क्वेरी क्लास में, ये क्या मोर्स ऐड कर रहे थे? ओ इसने मोर्स लगाया। हाँ ओह स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, वाह बीच भाई सीखना पड़ेगा ये तो। हो ये भाई ने आर एम क्यू रेंज मेन क्वेरी। ओ दिस इज ऑल्सो हम मोर्स मोर्स एल्गोरिथम एल्गोरिदम। वापस। एक और बंदा था शायद शिवांग तिवारी, उसने रेन ओ 9 मिनट में सॉल्व किया भाई साहब। इसने भी रैंडम लगाया। इसने मर्ज शॉट मारा है, ये मर्ज शॉट है भाई साहब, लिखा है भाई ने मर्ज शॉट। मर्ज शॉट दिखा एक बार ऊपर जाके, कुछ अलग किया रहेगा। नहीं अंदर कुछ अलग नहीं किया, ये उसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहेगा। अच्छा अच्छा, ये सी में दिखता है इसलिए। अरे ओह वेट, एस रैंड ये भी रैंडम नंबर है, टाइम ऑफ डे ले लेता है वो कुछ। हाँ फिर सॉल्व कर रहा है वो भी वही है। कुछ तो मैजिक कर रहे हैं भाई ये लोग, सम नहीं मैजिक। लेकिन ठीक है, आरएमक्यू और मोर्स वाला अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मैं वो ट्राई करता हूँ पहले। हाँ भाई ये भाई वो डायग्राम। रैंडम वाला तो कुछ भी था। हाँ मतलब पहले ये कल सुबह अच्छे नींद के बाद इम्प्लीमेंट करूंगा। हाँ अरे मैं तो सो गया, मैंने कॉन्टेस्ट ही 9 बजे शुरू करा। हाँ देखा मैंने यार, मैं सोचा आज आप नहीं दे रहे, फिर मैं एक बार ऐसे स्टैंडिंग्स खोला, आप ऊपर आ गए मेरे। हाँ हाँ मैं तेरे ऊपर चल रहा था क्या, नाइस। हाँ हाँ। ओ तेरा सी लेट हुआ, हाँ सही बात है। भाई सी भाई साहब वो 1E9 भाई। हाँ फिर एंड में वो 1E15 मेरे को स्ट्राइक भी नहीं हुआ तो मैं एल लॉन्ग मैक्स लेके ही निकल गया। हाँ हर बार वही करना होता है, बट एल लॉन्ग मैक्स में व्हाट द इशू इज, इफ योर लेफ्ट इज लेट्स से 10 एंड योर राइट इज एल लॉन्ग मैक्स, so if you do left plus right it will overflow. हेलो 0+। हाँ जीरो चल जाएगा, but if your left हाँ was 10 even 1, if you add it to L long max it will overflow. हाँ बट उतना हाई होगा ही नहीं ना कि नहीं ये 1E। क्वेश्चन में नहीं है, but in general हाँ while doing a binary search your left could be a 1, so taking right as L long max is generally not advisable is what I'm saying. okay। Oh wow, WA test 1 nice. TLE टेस्ट 1 देखो आप, TLE टेस्ट 1 है मेरा। Wow वो C++17 C++20 का इशू था। है, डैम भाई। हाँ भाई ये क्या हो रहा है पता नहीं मेरे को भाई, जाए भाड़ में। पूरा अब हाँ, सॉल्व मारना पड़ेगा कल। एक मिनट। Hey, Viram, could you show your Sublime का setup? सेटअप आई हाँ, फॉलोड इसका सेटअप, उत्कर्ष गुप्ता उत्कर्ष एक्सप्लोरिंग फ्रीज। गुप्ता। हाँ हाँ हाँ, वो भी I did the same thing. तो फिर you don't auto parse test cases क्या? Copy paste ना? हाँ कॉपी पेस्ट यस। अच्छा। अरे नहीं, क्योंकि मेरा क्या इशू हो रहा है, मैं वो सेम फाइल पे ओवरराइट करते जाता हूँ क्वेश्चंस को। ये अच्छा से कुछ फोल्डर ही नहीं बनता कॉन्टेस्ट का। नहीं नहीं मैं तो फोल्डर बनाता हूँ भाई। तो रीनेम बस क्वेश्चन नेम का कॉपी पेस्ट, मतलब हाँ व्हाट नेम डू यू गिव? हाँ 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 क्वेश्चन नेम का कॉपी पेस्ट। मेरा भाई बहुत ज्यादा फोल्डर बने हुए हैं, तो देखेगा अरे तो। मेरा वो एक ही फोल्डर में एक फाइल बनाया है, मैं उसको ही ओवरराइट जितने कर भी हर सवाल सॉल्व प्रॉब्लम करे के सबके फोल्डर बना रखा हूँ। लिए। फिर प्रैक्टिस के भी फोल्डर थे 1900s, and then you have
लेवल 4 सॉल्व कर रहा था, प्रोगवार 2100, ये उसमें से ज़्यादा करे नहीं है, बट ये तो फिर यू यूज वो फास्ट ओलंपिक कोडिंग वाला एक्सटेंशन ही ना फॉर नहीं, आई डोंट यूज एनी एक्सटेंशन, अरे नहीं, वो नहीं यूज करता सब्लाइम मैं, में पैकेज है ना वो फास्ट नहीं ओलंपिक नहीं कोडिंग, वो नहीं जो यूज उत्कर्ष करता मैं, गुप्ता वो का ही नहीं करता। है। तो यू आर रनिंग इट इन epp.run ना, जो राइट में है विंडो। हाँ, बट कॉलम फास्ट ओलंपिक कोडिंग वो ये करता है, VLL किया तो फिर वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग बना हाँ, देता है। अच्छा, यू डोंट यूज दैट क्या? हाँ, आई डोंट यूज दैट। अरे अच्छा, कोई ये कंपाइल पूछना क्यों था। नहीं हो रहा? एक मिनट, मेरा मैक ओएस अपडेट हुआ इसके लिए है ना साला, भग यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, पर अभी क्यों कंपाइल नहीं हो रहा? क्या बकवास है। आई हैव टू रिवर्ट टू ऑनलाइन जीडीबी, सैड यार। डीबग कैसे करूं मैं? छी। चलो ठीक है, एनी अदर डाउट्स किसी को? कुछ डिस्कस करना है, ये करना है, वो करना है? कैन वी एंड?